Good morning, students. Today we have discussed the second PUC economics what be macroeconomics. The macroeconomics we are going to study fourth chapter in this year in effect from coronavirus. So the first chapter, introduction of macroeconomics. Dear students, we have already been introduced to microeconomics. This chapter introduced you to macroeconomics. Further chapter will help you to understand the basic principles of macroeconomics. How is macroeconomics defined? What do you mean macroeconomics? What are the macroeconomics? What is the difference between microeconomics and macroeconomics? The first one, meaning. The second one, the emergence of macroeconomics. Emergence of macroeconomics. So the number third, difference between microeconomics and macroeconomics. Macroeconomics. And next, what are the functions of capitalist economy? Functions of what are the functions of capitalist economy? The next, what are the role of state? State means government, state or government, and households in the developed and developing countries. In the developed and developing countries. So, by the studying this chapter, we will be able to answer the questions and understand the definitions and basic principles of macroeconomics. Let me first, what is macroeconomics? Generally, macroeconomics studied economic activities related to economy as a whole. Once again, macroeconomics, generally the macroeconomics studies economic activities related to economy as a whole. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ
ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ the macroeconomics we are going to study just only na introduction ಅಲ್ಲಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. the first chapter, second chapter, third ಮತ್ತೆ fourth ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಉಗಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಷ್ಟು ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ. According to P.S. Emerson definition, the macroeconomics as the study of the behavior of the economy as a whole. It examines the overall level of nation's output, the national level, the employment, price and foreign trade, inflation, deflation. ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ಸನ್ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು, ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಎಕಾನಮಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, general employment level, general price level, so general wage level, aggregate demand and supply, so the national income and national output, the interest rates and the cost structures, the theory of money. So the macroeconomics, it is one of the price theory, microeconomics, it is one of the microeconomics, it is one of the price theory. The macroeconomics, it is the income, the theory of income theory and ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ the first one meaning ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. So the macroeconomics refers to the study of aggregate covering the entire economy, or ಅಥವಾ the macroeconomics refers to the study of economical activities related in economy as a whole. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ the emergence of macroeconomics, the macroeconomics ಹೇಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಅದರ ಉದ್ಭವ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು the emergence of macroeconomics. The macroeconomics, the first yearly initiate ಆಗುತ್ತೆ. The macroeconomics can be traced in the works of mercantilist, ವಾಣಿಜ್ಯಪಥದವರು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, mercantilist. But the foundation of the modern macroeconomics was laid by J.M. Keynes. J.M. Keynes, macroeconomics founder, the father of macroeconomics.
J.M. Keynes. J.M. Keynes. So, the J.M. Keynes was a founder of the macroeconomics. So, the J.M. Keynes in this most celebrated book, the equal to the wealth of nation, the most celebrated book, the general theory of employment, interest and money. The general theory of employment and interest of money. It is a very famous and celebrated book, the general theory of employment and interest money, published in 1936. Published in 1936. So the economic thoughts and policies prior to 1930 was dominated by classical economists. They believed a laissez-faire policy, the laissez-faire policy, the open economy. The laissez-faire advocated to leave the economic activities to market. The government should not intervene in the market. The role of government should be minimum as the invisible and will ensure equilibrium and full employment level. But the Great Depression in 1930 proved the classical economic policy wrong. 1930 ಏನು ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನು, ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದ laissez-faire ಪಾಲಿಸಿ, ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? So all the economical activities to the market to advocate the laissez-faire policy. The government should not intervene in the market. Government ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರದು. The role of government ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ the small minimum level ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So the invisible hand, ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. The invisible hands will ensure equilibrium and full employment level ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ the Great Depression, the 1930, the Great Depression proved the classical economist policies is completely wrong ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ 1936 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರಾಂತ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ J.M. Keynes, ಆತನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮನಿ, ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಮುಖಮುಖೀಕರಣ. ಇದಿಷ್ಟು ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ microeconomics and macroeconomics? What are the difference between microeconomics and macroeconomics? Macro ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ
First, the difference between micro and macro economics. Difference points. Number one, micro and macro. Economics. Point number 1, 2, 3, 4, 5. Dear students, micro and macro analysis are a mutually complementary. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It is wrong to assume that they compete with each other. They are so mutual, interdependent to the extent that analysis one will not be complete without the help of the others. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎನಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿ reveals involvement of micro aspects in macroeconomics problem. Hence, without combining these two methods of analysis, it will not be possible and perfectly understand the working of the economy. So, the macroeconomics and microeconomics, micro and macro, it is the same, but the way of the study, the way of the scope, ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. The first one, method of study. Method of study. The first, it is a individual method. It is a microeconomics. Individual study. Macroeconomics. So, aggregate study. In the individual and aggregate study. So, the microeconomics is mainly concerned with the study of the behavior of individual economic units such as firms and individual industry, so individual consumer behavior, etc. So macroeconomics studies also aggregate study. Macroeconomics deals with the large segment of the economy such as the aggregate demand and supply, general price level, national income, inflation, deflation. It is also aggregate study. So the second one, scope ನಲ್ಲಿ microeconomics. So the scope, limit scope, large scope. So the microeconomics studied the individual parts of the economy, of the
purpose of the investigative studies, for example, price, commodity, behavior of consumer, function of firms, behavior of producer. So microeconomics, the limits, the macroeconomics, the laws by the macroeconomics deal with the aggregate of the economy, the large scope, rather than with particular units. It lumps of the individual units together into big lumps of the purpose of brief study, the large scope. So that one, different economic agents, So different economic agents. So the own welfare, the individual welfare, individual welfare or own welfare study ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು the macroeconomics. So maximum welfare of a country, maximum welfare of a country. So the point number 3, different economic agents. The microeconomics, each individual economic agents thinks about his own interest and welfare, individual welfare. ಇದು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, the macroeconomics, economic agents and different from the individual economic agents and their aim to get maximum welfare of the country. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, the method of study, ಇದು individual study, ಇದು aggregate study. The second one, the limit scope, the large scope. The third one, the different economic agents, the individual welfare or own welfare ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So ಇದು maximum welfare of the country. So the fourth one, equilibrium analysis. Equilibrium analysis. Equilibrium analysis. So ಇದು partial equilibrium. So general equilibrium. A microeconomics is a general equilibrium analysis. So the equilibrium analysis is a difference. So the microeconomics is a partial equilibrium, the macroeconomics general equilibrium. So the microeconomics study the partial equilibrium in the economy. The macroeconomics study the general equilibrium in the economy. So the microeconomics studies a partial equilibrium in the economy such as consumer behavior, consumer equilibrium, producer equilibrium and equilibrium of a particular firms. ಒಂದು ಉದ್ಯಮ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೀಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಇದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, macroeconomic studies the general equilibrium in the economy such as in the general price level. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ,
So the equilibrium in the aggregate output level, the equilibrium in the aggregate demand and supply level. ಅಂದರೆ ಇದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ all as a whole in the economy. So the microeconomics, the partial equilibrium such as the individual equilibrium, the equilibrium of a firm, individual firm, the equilibrium of a individual industry. So it is also a partial equilibrium. So the last one, dominant ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so the dominant by consumer behavior, consumers, just only consumers, consumer behavior, dominant by consumer behavior. So macroeconomics dominant by theory of production, and general income level. So the microeconomics, the phrase of theory such as the theory of consumer behavior, the theory of production of cost, the theory of rent wages, but the macroeconomics dominated by theory of production, theory of output level, the deflation, inflation, the theory of the general employment theory, general income theory, income level ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜನರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ದ theories like the theory of income, output and employment, consumption function, investment functions, business cycle, price level, inflation, deflation also. This also the difference between microeconomics and macroeconomics. The microeconomics and macroeconomics difference to the 5 methods. Number 1, methods of studying. The microeconomics, individual study. Macroeconomics, aggregate study. Scope, so the limit scope, the large scope. Difference of economic agents, individual economic agents, the individual welfare, so own welfare. So the macroeconomics, maximum welfare of the country. So next, equilibrium analysis, the partial equilibrium, so general equilibrium. So dominant by the consumer behavior, rent, wages, etc. So macroeconomics dominant by theory of production, general income level, so output, investment level, general investment level, so inflation, deflation, the price level, etc. So this also difference between microeconomics and macroeconomics. So the next chapter, so what are the functions of capitalist economy? What are the functions of capitalist economy? So thank you so much.